Stimate domnule Borrell, stimate domnule Várhelyi, bine ați venit la Chișinău. Vizita dumneavoastră vine într-un moment foarte complicat pentru țara noastră și unul extrem de dificil pentru regiune. Apreciez acest semn de solidaritate cu cetățenii Republicii Moldova. Războiul declanșat în Ucraina a afectat viața a zeci de milioane de oameni, securitatea și pacea în regiune. Peste 1 milion de locuitori ai Ucrainei și-au părăsit casele, școlile, locurile de muncă și caută refugiu în alte țări. Mulți dintre acești oameni au ajuns în Republica Moldova. Țara noastră condamnă cu fermitate agresiunea militară a Federației Ruse împotriva țării vecine și prietene Ucraina. Din prima zi am chemat la încetarea luptelor. Totodată, Moldova a accentuat statutul său de neutralitate și neimplicarea militară în conflict. Ne-am concentrat, în schimb, pe contribuția la rezolvarea crizei umanitare generate de acest război. Înainte de toate, pe gestionarea fluxului de refugiați din Ucraina. Constat cu recunoștință că cetățenii Republicii Moldova s-au mobilizat exemplar pentru a întinde o mână de ajutor vecinilor noștri, care se confruntă cu tragedia războiului. Angajații statului, polițiști de frontieră, vameși, carabinieri, asistenți sociali, medici, salvatori, reprezentanții autorităților publice centrale și locale, diplomați, lucrează zi de zi, în regim prelungit, pentru a oferi sprijin oamenilor care își găsesc adăpost în Republica Moldova. În același timp, mii de cetățeni din toate regiunile Moldovei întâmpină refugiații la frontieră și le oferă hrană, transport sau cazare. Peste 3.000 de persoane s-au înscris în calitate de voluntari pentru a oferi ajutor celor veniți. Mulțumesc cetățenilor noștri pentru acest exemplu de solidaritate fără precedent. Din momentul începerii acțiunilor militare în Ucraina, în Republica Moldova, s-au refugiat peste 112.000 de oameni din țara vecină, iar aproape jumătate din ei sunt aici, printre noi. Gestionarea unui flux în creștere de refugiați cu diferite necesități cere un efort semnificativ de coordonare, dar și resurse importante. Implicarea în acest proces pune presiune pe resursele limitate ale țării, pe economia și finanțele noastre, dar și pe sistemul de asigurare a ordinii publice și pe cel de sănătate. În acest moment, Republica Moldova este la limita capacității și are nevoie de sprijin imediat din partea comunității internaționale. Vreau să mulțumesc statelor și organizațiilor care deja s-au oferit să susțină eforturile noastre umanitare. Până în acest moment am primit semnale de sprijin din partea Uniunii Europene, Austriei, Finlandei, Franței, Greciei, Lituaniei, Olandei și Turciei. Unele state s-au oferit să doneze bani, altele echipamente și ajutoare. Ne sprijină și organizații internaționale, de exemplu Înaltul Comisar al ONU pentru refugiați. Suntem recunoscători pentru aceste contribuții. Ele vor fi redirecționate spre finanțarea eforturilor noastre umanitare, ca să putem fi alături de mai mulți refugiați care au nevoie de susținerea noastră. Moldova va oferi adăpost tuturor oamenilor care au nevoie de el. În aceste zile, cetățenii Republicii Moldova au demonstrat din nou că sunt europeni în fapte și aspirații. Suntem oameni pașnici, generoși și adaptabili, prețuim libertatea și am dovedit de multe ori angajamentul nostru pentru democrație. Ieri, în contextul incert al războiului din țara vecină,
am lansat în Republica Moldova o campanie națională de promovare a păcii, pentru a încuraja o societate mai unită și a apropia ziua în care va fi oprit focul. Zeci de mii de oameni din toate domeniile s-au alăturat mesajului nostru. Războiul pune în pericol viitorul pașnic și prosper al Republicii Moldova și al altor țări din regiune. Efectele lui vor fi resimțite în toate aspectele vieții noastre, a fiecăruia dintre noi. Recuperarea economică va fi acum și mai dificilă. Noi nu vrem ca oamenii să sufere din acest motiv. În asemenea vremuri, preocuparea noastră este asigurarea viitorului Republicii Moldova. Avem obligația să facem tot ce ne stă în puteri pentru ca Moldova să rămână parte a lumii libere. Moldovenii au demonstrat de multe ori că merită o perspectivă europeană clară și un viitor în familia statelor europene. Viitorul cetățenilor noștri este în Europa și avansarea rapidă pe această cale ne va ajuta să depășim consecințele dramatice ale evoluțiilor din regiunea noastră. Susținând aspirația europeană a cetățenilor noștri, Uniunea Europeană poate demonstra în Moldova forța democrației și a libertății. În termen scurt și cu resurse relativ modeste, astfel contribuind la securitatea întregii regiuni. Suntem recunoscători partenerilor noștri europeni pentru solidaritate și ajutorul deja oferit, începând cu vara trecută, pentru recuperarea economică și susținerea reformelor în Republica Moldova. În același timp, noi avem nevoie în continuare de sprijinul ferm și susținut al Uniunii Europene pentru a ieși mai rapid și cu pierderi cât mai mici din crizele cu care țara noastră continuă să se confrunte. Criza pandemică, criza energetică și economică, iar acum și criza de securitate generată de război. Acum, mai mult ca oricând, avem nevoie de mai multă susținere și de investiții țintite și rapide pentru recuperarea economică și consolidarea rezilienței țării noastre în fața tuturor tipurilor de provocări. Stimați oaspeți, mâine veți avea posibilitatea să discutați cu refugiați din Ucraina, care au găsit adăpost la noi în țară. Veți vedea tragedia și suferința acestor oameni. Atât timp cât ei nu sunt în siguranță, nimeni în Europa nu poate fi pe deplin în siguranță. Stimate domnule Înalt Reprezentant pentru politica externă, stimate domnule Comisar, trăim într-o lume interdependentă în care evenimentele care au loc într-o parte a lumii produc reverbații în toate celelalte părți. Depindem unii de alții, de aceea trebuie să acționăm împreună, concertat și complementar, pentru a readuce pacea și stabilitatea în regiunea noastră și pe continent și pentru a oferi oamenilor de aici oportunități pentru recuperare și prosperitate. Mulțumim, doamna președinte. Cuvântul se oferă excelenței sale, domnul Josep Borrell. Vă rog. Mr. President, this is my first visit to the Republic of Moldova. Okay, thank you, President. I will repeat. Thank you, Mr. President. This is my first visit to the Republic of Moldova in my quality of High Representative of the European Union for Foreign and Security Policy. And I am very glad to be here today together with my friend, the Commissioner Várhelyi. I certainly would hope that this visit could have been taking place in a less difficult circumstances. The circumstances are difficult, you know very well why, because in your borders there is the biggest threat to peace and stability in Europe since the Second World War.
and the Moldovan authorities and the Moldovan people have shown their generosity in providing immediate support to the refugees fleeing Ukraine, be it Ukrainians or third country nationals, because I use this opportunity to stress that according with the values of the European Union, all people deserve the same treatment and no discrimination has to be implemented affecting to any refugee on the basis of whatever characteristics, be it national or ethnic or whatever. All deserve the same treatment. And I have to recognize that in the last week, Moldova has provided safe passage to more than 100,000 refugees that are escaping war in Ukraine. It has provided refugees to mothers and more than 20,000 children fleeing the bombs in Ukraine. I would like to express our most sincere gratitude and appreciation to you, Mr. President, and to your country. We see your efforts and solidarity with the people of Ukraine, and we will support you where we can on doing that, because we know that it is going to be a heavy burden on your people. Today, the problem is not only Donbass, the problem is not only Ukraine. What is at stake is the stability in Europe and the whole international order. And you can be sure, and that's why we are here today, to express our support and solidarity with the Republic of Moldova in the current situation across all areas, from humanitarian, energy and electricity, macrofinancial assistance to security and defense. Allow me to say something about each one of these lines working together. On electricity, we are currently looking at an emergency synchronization of Moldova to the European Union electricity grid, and we hope to have an assessment by the European network quickly. Several member states have already pledged humanitarian supplies, some of which have already arrived, and Commissioner Várhelyi, who is in charge of the countries in the neighborhood, will say more about this. Let me concentrate on which is specifically my duty, which is the areas of security and defense, and in particular when it comes to strengthening the Moldova's resilience. We will support Moldova in strengthening its cyber security. An expert mission is here already in Chisinau as we speak to assess the needs and identify concrete support measures that can be implemented at very short notice. Secondly, we are going to use our European Peace Facility to provide the Moldovan Armed Forces with medical equipment and support for the case of crisis or emergencies. We will discuss today options for additional assistance on logistics if needed. Third, I think it's important also to stress how we can fight against disinformation. Disinformation has become a fully fledged war and is an active component of what has happened in Ukraine. And I think that we are ready to support Moldova on the efforts to provide their citizens the right information, because the right to the information, it's one of the most important rights of our citizens, and we are engaged on this fight. We also discussed the Transnistrian conflict settlement process. At the European Union, we continue supporting a peaceful and comprehensive settlement of the conflict on the basis of the respect of the territorial integrity and sovereignty of the Republic of Moldova within its international recognized borders, with a special status for the Transnistrian region. And we agreed today to hold a high-level political and security dialogue with Moldova in a couple of weeks to take stock of these points further.
Let me stress that we affirm Moldova's right to choose its foreign policy course and believe strongly that Moldova belongs to the European family. We will continue to cooperate intensively on the basis of our association agreement. Commissioner Várhelyi can also give some more details about how this agreement is being developed. We are here to stress the importance of our engagement in our partnership. We are certainly at a critical juncture, and everything in which we believe and it has been framing our lives, international rules, principles and progress achieved since the end of the Cold War at that moment is being challenged. And I would like to thank Moldova for supporting the United Nations General Assembly resolution on Ukraine. I think the international community stands together on this issue. Thank you, President, once again for your support to the people escaping the war, and you can be sure of our strong support to Moldavia from any point of view, from our association agreement development, from our support to the problems that you are facing now with the wave of refugees, that you have to take care of them, and our strong and continuous partnership. Thank you, President. Mulțumim, domnule Borrell. Cuvântul se oferă domnului comisar Olivér Várhelyi. Vă rog. Dear President, ladies and gentlemen, it is an honor to be here. I also wish we didn't have to come under these circumstances, but we are here with you. And I think this is the bottom line. Because the Republic of Moldova can continue to count on the support of the European Union. And this is a very powerful message that we're bringing together with the High Representative Vice President. Because with the Russian invasion in Ukraine, war has unfortunately returned to Europe. And in these darkest hours, we need to help Ukraine, but also its neighbors who are affected. And therefore, Moldova deserves our attention and support. We are very much impressed by the work Moldova has accomplished and the response it has given to this unprecedented development in its vicinity. And the Moldovan people have welcomed and opened their homes to the Ukrainians forced to flee their country. The Moldovan authorities on their side have shown not only openness to help, but also strong resilience and efforts deployed to match this difficult task and to deal with this very difficult situation. So I want to flag again and underline twice that we are here to help you in this challenge. First, we will provide an additional 15 million euros for your government to help to manage the immediate crisis. And this is just the first step. We will continue to make every effort to support this heroic work that you are carrying out and help you to receive the people who need to flee the war. The EU Border Assistance Mission has been relocated to Chisinau, and it is now providing direct support at the border crossings, helping you to receive and register the people, and they are here to stay to help your work. We do hope that with this help, it will be easier for you to welcome the people. We are also increasing our humanitarian assistance. We have just announced an additional 5 million euros dedicated to Moldova to ease the refugee crisis and provide immediate humanitarian help
under the EU Civil Protection Mechanism. You will have Commissioner Lenacic arriving in the coming days, who will also explain how this can be implemented quickly, and I'm convinced that he will already come here with a clear plan of implementation. Third, our assistance, of course, goes beyond the immediate needs. We're very much aware of the acute energy crisis that you are facing. We have already provided 60 million euros of direct assistance for the most vulnerable customers. And we have proposed a macrofinancial assistance of 150 million euros, which we hope to conclude very quickly, 20% of which, so 30 million euros, will be purely grants. And fourth, we continue to implement the long-term plans. The economic recovery plan for Moldova, which is designed at the level of 600 million euros, is already delivering results on the ground for the people, but we need to continue implementing, and we have to start the implementation of the economic and investment plan under the Eastern Partnership, whereby we would like to mobilize up to 3.4 billion euros of public and private investments in Moldova to create long-term growth and jobs for the people of Moldova. Of course, these are challenging times. We are still in the COVID crisis. We are having difficulties when it comes to energy, and we have the major war just next door. And therefore, I think our contribution to the recovery, the economic and social recovery of Moldova, is going to be key. And Madam President, we are here to help. We are here to contribute. Thank you very much.